becomes an entrepreneur. இதெல்லாம் சேர்ந்து தான் entrepreneur. உங்களுக்கு ஐடியா இருக்கு, உங்களுக்கு ப்ராடக்ட் இருக்கு, உங்களுக்கு மார்க்கெட் பண்ணணும்னா வெரி சன் யூ வாண்ட் டு சைன் லைக் a sun, you have to burn like a sun. அப்துல் கலாம் சொல்லுவாங்க, சன் லைக் சன் மாதிரி நான் burn பண்ணணும், அந்த மாதிரி நான் உங்களுக்கு வெளிச்சமா நினைச்சீங்கன்னா நீ சன் மாதிரி எரியும். Next. So entrepreneur is a person who combines various factors of production. There are many factors of production and have a capital. There are many factors of production. Produce பண்றதுக்கு there are many factors. Like production process is there. Production raw material is there. Then raw material is converted into finished products and creates utility and sells the produce in the market to earn profit. What we have separately 3-4 points we have learned now from previous slide, that things has combined together in a formula. Next slide. So entrepreneur is a, so who is an entrepreneur? All these becomes an entrepreneur. Can uncertainty be there? What do you mean by uncertainty? You are running with the vehicle in a 4-way track. There may be any chances of accidents. Like this, you are running a business means what will happen? Every way, on the way, profit only the thing. There are many other sides also. There may be a chances of losses, right? You have to fear that uncertainty. There may be a chances of not producing a good product. There may be a chances of breaking up all the products. Quality will not be matched with the requirement. There are many chances of that is an uncertainty. So fear of uncertainty is an entrepreneur's character. Then an organization who is organizing anything, when material, capital, whatever it may be wants. So you can purchase ideas from the market. There are many patterns in the world of pattern. There are crores of patterns are there. You can take a pattern and give them a royalty. You can produce a product and you can become a multi-millionaire. Right? There are many products are there in the world. There are 20 lakhs people got patterns. So if you want an idea, you get from them. With that pattern, you can produce product, you pay them royalty. That is, an organization means organizing everything. If raw material is needed, you can organize. If labor is needed, you can organize. If capital is needed, you can organize. Land, labor, anything. If you can organize, means you are an entrepreneur. An innovator. Who may become an entrepreneur? A new innovator, new idea. So new things only the people need. New idea only the people need. If you are a new innovator, you will get an opportunity to become an entrepreneur. Then you change that agent. You become an agent to sell the product. That is what we call as agency. Entrepreneur. You are becoming. So if anyone can produce. You can sell the product, mean you become an entrepreneur. Yaro produce from the product. Do you know who is the huge seller today? Amazon. Huge seller, Amazon. You don't know, not even a single product they don't produce. And the Amazon is not producing not even a single matchstick. But in the world, who is the market? Who is the biggest market in the world? Amazing. One decade munadi there is no Amazon. A decade before there is no Amazon at all. Where do you think? How it is possible? It is an innovation. It is an idea. Creation of innovation becomes an entrepreneurship. So you also become a competitor for Amazon, Flipkart, IndiaMart, whatever it may be. You bring your idea from your brain. That is all. Then you can become an entrepreneur. Create a new system. That is what we call as a new system. So previous decade, 2010 munadi, I don't know Amazon. Do you know? 2010 after only Amazon becomes and ruled out all the things. Adu munadi yaar irundha Hindustan Lever Limited, Himalayan agencies, like that there are big agents are there who is from other countries. They are from London, they are from Australia, American countries, people, MNCs, multinational companies that we know.
they come inside the huge market and sell the product. Whatever the product the producer is producing, they purchase it and they sell with their own name. Any product, Himalayan, Hindustan Lever Limited product development, in the chocolate setting, in the biscuit setting, produce not even a single matchsticks they are producing. Hindustan Lever Limited is like Amazon, but real-time handlers. But they are not handling. Amazon is not at all handling a single product. One product கூட கையில தோடுறது இல்ல. அது என்ன பண்ணி தக்காளி வேணும் கேட்டாலும் நீங்க அமேசான்ல வருது. ஆனா தக்காளி கையில தோடுறதா கஷ்டப்பட்டு தொட்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அதோடயே அளவு கொண்டு வந்த அவனுக்கு மார்க்கெட்ல ஜீரோ மதிப்பு. பட் அமேசான் லாட்ஸ் 100% profit, 200% profit. How 200%? A word. If you are a producer of Apple iPhone, you can become a marketer. Amazon become a marketer. Amazon gives money to producer only after 3 months. Purchasing product and sell, get customer. Keep 3 to 4 months with them. First produce பண்ணல, அதுக்கு raw material invest பண்ணல, sales ஆச்சு, sales ஆனப்போ பணத்தை வாங்கிட்ட, producer கைக்கு பணம் போல, 3 மாசம் கையில பணம் இருக்கு, அப்போ 200% profit. This is what the பணத்தோட interest plus அவன் ஏற்கனவே ப்ரொடியூஸ் பண்ண கொடுத்தோட பணத்தோட இன்ட்ரெஸ்ட் எல்லாம் சேர்த்து 200% இன்ட்ரெஸ்ட் plus margin. அவன் போய் அடிச்சுவாங்க, நீ 2 ரூபாய்க்கு தான் எனக்கு கொடுக்கணும். நான் ப்ராடக்ட் எப்படி அவன் கம்மியான பிரைஸ்க்கு மார்க்கெட் பண்ண முடியும்? 2 ரூபாய்க்கு வாங்கி 10 ரூபாய்க்கு விற்கலாம். 10 ரூபாய் மார்க்கெட்ல இருக்கிற விலையோட கம்மியா இருக்கும். ஏன்னா 2 ரூபாய்க்கு வாங்கிக்கலாம். So this is what the strategy. But they are marketing the product. They real time sellers of the market. Really they are selling more than the outside sales. More than the retail sales they are selling. ஒரு Realme phone இருக்கு அப்படின்னா Realme phone-ஓட real time retail சாப்பிட்ட சேல்ஸ் ஆகுதுன்னா அதிகமா எங்க சேல்ஸ் ஆகுது? Amazon, Flipkart சேல்ஸ் ஆகுது இல்லையா? So this is what everyone wants. You can produce any product. நீங்க எப்படியே இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து வச்சு become an entrepreneur. But you can produce. India is agriculture country, producing lot of agriculture product, but they don't know how to sell in the market. So this is what our weakness. This is what their avangala gettigaradala nammala unda. Then entrepreneur means a risk taker. Nothing else. Risk taker. What do you mean risk taker? All the risks. Maybe profit, may chance of loss, may chance of losing the product, may chance of losing all the money. Anything happens in the market. So if you are a producer, you face all these consequences. Then you will become an entrepreneur. After becoming an entrepreneur, there is no other hope, there is no other way. You can sell the market. Next. Enterprise. What do you mean by enterprise? All the entrepreneurial activity, production, sales, marketing, everything happens in one place. No, that is what we call as enterprise. That is the place where all the activities will be taken. Entrepreneurial activity, especially when accompanied by initiative and resourcefulness. All the resources are there. Machinery is there, raw material is there, manpower is there, capital is there, everything is there in this roof. This will become an enterprise. So once upon a time, even for Tata Motors company 20/20, so room da start as any world leader in the market. Right? Today, Kia is there, MG is there, all the competitors came inside. No one can compete with them. They are producing electrical vehicles very cheaper than any other company. எந்த கம்பெனி கூட ஈஸியாகவும் சேஃபாகவும் கம்மியான ப்ராடக்டாகவும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிருக்கு டாடா மோட்டார்ஸ் ரைட். Then entrepreneurship. So entrepreneurship may be defined as new innovation. This is previous slide we have seen. Innovation means idea generation, new idea generation, new concept generation. உன்னோட கார்லயே அவன் எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் வச்சனா நீ ஒரு 2 ரக்கி மாட்டி அதுல இருந்து டைனமோ ஜெனரேட் பண்ணி எலக்ட்ரிக்கலி ஓடணும், டைனமோலயும் ஓடணும். ரெண்டே சேர்த்து எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிள் டைனமோ இருக்காது. நம்ம ஆர்டினரி எந்த வெஹிக்கிள் டைனமோ ஃபியூவல் வெஹிக்கிள்ல டைனமோ இருக்கும். எது டைனமோ? லைட்டுக்கு, ஃபேனுக்கு, ஏசிக்கு இதுக்கெல்லாம் என்ன வேணும்? பவர் ஜெனரேஷன். அதுக்காக they have dynamo. But in the electrical vehicle there is no need of dynamo because already there is power. Okay, storage power இருக்கு, அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். எல்லாரும் லைட்டிங்க்கு, இதுக்கு, ஏசிக்கு எல்லாத்துக்குமே அதுல இருந்து எடுத்துக்கலாம். But if you have dynamo, think about that.
உள்ளுக்குள்ளார காரை சுத்தி காத்து வரும். அந்த காருக்குள்ளார வர காத்தை வச்சு டைனமோ உருவாக்கும். விண்ட் மில் உள்ள இருக்கும். அதுல இருந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ற காத்தை வச்சு உள்ள இருக்கிற ஏசி, உள்ள இருக்கிற பவர் சப்ளைஸ் எல்லாத்தையும் இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் அதிகமாக ஓட்டலாம் நடக்கலாம். டைனமோ வச்சு ப்ரொடியூஸ் பண்ணி, ரைட்? That is innovation, new innovation, idea generation. Then I am not saying that I am an agricultural background family. I am from an agricultural background. So my father ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க. இதுல கலவெட்டுவாங்க, கத்திரி செடி இருக்கும், வெண்டை செடி இருக்கும். அதெல்லாம் போய் கலவெட்டு ரொம்ப கஷ்டம். அந்த இதெல்லாம் அழிக்கிறதுக்கு இன்னைக்கு களைக்கொல்லி இருக்கும், weedicides. So how weedicides can be sprayed? By with the tank and sprayer is there. If any dot of spray will spray all the necessaries in agriculture முக்கியமான தேவையான செடிகள் மேல பட்டுச்சுன்னா அது செத்துரும். ஒரே ஒரு புள்ளி பட்டுரும். அதை படாம புண்ணியாம எப்படி கரெக்ட் பண்ணணும்? I asked my son, he is an agriculture student, final year agriculture student, he is studying in agriculture university Coimbatore. He got an idea. ஒரு டேங்க், ஒரு சூல கீழே, சூக்கு கீழே ரெண்டு காலத்துக்கு கீழேயும் வாட்டர் இருக்கு. எதனோட வாட்டர்? அந்த டேங்க்ல இருந்து ஸ்ப்ரே பண்ற ஸ்ப்ரேயரோட வாட்டர் எங்க இருக்கு? சூக்கு கீழே. இந்த கால்ல எடுத்து இந்த கால்ல ஸ்ப்ரே, இந்த கால்ல எடுத்து இந்த கால்ல ஸ்ப்ரே. இத பிரஸ் பண்ணும்போது இதனோட பிரஷர் ஃபுல்லா இதுல போய் இதுக்குள்ளார பிரஸ் ஆகும். சோ எங்க உங்களுக்கு தேவையோ, எந்த இடத்துல வீட்ஸ் இருக்கோ, களை இருக்கோ, அதுக்குள்ளார நீ என்ன பண்ணிக்கலாம்? களைய அது ஸ்ப்ரே பண்ணிக்கலாம். களை பண்ணி ஸ்ப்ரே அடிச்சு களையலாம். So new innovation required. Wherever you go, there new innovations are required. So if you want to sign, you have to innovate, risk taking. So we said after 20 years what the people need, that you have to view in your mind today. After 20 years, Amazon வேணும்னு எவனாவது நினைப்பா? நான் நினைச்சிருக்காம வீட்டுல படுத்துட்டு மொபைல் வாங்கணும் நான் நினைச்சிருக்கேன். இன்னைக்கு வந்து Amazon, Flipkart வச்சு வீட்டுல படுத்துட்டே சாப்பாடு ஆர்டர் பண்ணா சாப்பாடு வரணும்னா ஸ்விக்கி ஸ்மார்ட் பண்ணணும். ஏன் நீ திங்க் பண்ணக்கூடாது? உங்களுக்கு பிரெயின் இல்லையா? அதே 200 kg, sorry 200 gram brain இல்லையா? Why don't you can? You can also. You will become an entrepreneur. Like this thinking only positive thinking. Like this innovation only become a positive innovation. Right? Apart from all these, you have to have a skill of organizing. அது மட்டும் தான் சரி. Land, labor, capital, everything if you need, you can organize easily. Means you will become an entrepreneur. So the capacity and willingness to develop, organize and manage a business venture along with any risk in order to make profit. Profit only the ultimate aim. I want to make a profit. So if you are ready all these things, the most obvious example of entrepreneurship is starting a new business. This is the most innovative idea, risk taking, vision, organizing skills all become an entrepreneur and entrepreneurship and enterprise. New enterprise will start it. Next. Types of participants. So you may be doers. How many of you? I will do like this. How many of you will be there? Doers. So will become an achiever. How many of you dreamers? Active you will be. You must decide something. I want to do, I want to dream like that. Dudes means like your friends. Like your friends you are sitting simply. So abandon their ideas of being entrepreneur. I have an idea. So அவனுக்கு ஒரு idea. எல்லா ஐடியாவும் நம்ம மைண்டுக்குள்ள இருக்கு. But who will become a positive entrepreneur? Who will become an innovator? These people, risk-taking people, positive people, curious people will become an entrepreneur. These are the entrepreneurial characteristics. Being an entrepreneur requires specific characteristic skills that are often achieved through education, hard work, and planning. So these things will be there. If you have a education, yes, I have education. I am an engineer. Says, I am a hard worker. Yes, I am a hard worker. I can do it, whatever it may be, whatever the risk will be, I can take it. And planning. Plan. எப்ப ஸ்டார்ட் பண்றது, எப்படி ஸ்டார்ட் பண்றது, பிளான் ஆயிடும்.
So you must have that plan. Then you fly, no problem. You will become an entrepreneur. Risk taker. The business faces many risks. Previous slide itself, I am saying that risk is one of the tasks. So you have to take the risk. Then only you will become an entrepreneur. So entrepreneurs minimize risk through research, plan, and skill development. If you have a good plan, you don't worry about the risk. Then if you have a good research backup, you don't worry about the risk. If you have a skill to overcome the risk, yes, you don't worry about the risk. Then perceptive. What do you mean perceptive? Entrepreneurs view problems as opportunities and challenges. So if you are perceptive means I can perceive. After coming problems, I can perceive easily from new things. You can challenge the problem and challenge the opportunity. You can utilize the opportunity and execute the problems and solve the problems by perceptiveness. Curious. Entrepreneurs like to know how things work. They take time and initiative to pursue the unknown. What are the unknown things are there? Unknown things, many things are there. While doing business, you don't know what next. At the time, there are many unknown things will be there. If you will overcome the unknown things, you will be a curious one. You will become an entrepreneur. Next step. Imaginative. This is one of the important characteristics of entrepreneur. Entrepreneurs are creators. First thing we have seen. Creative. They imagine solutions to problems. All the problems. There are many problems are there. They imagine solution for all the problems. That encourage them to create a new products and generate ideas. So if you are imaginator, then you imagine படம் வந்து இதே ஒரு இமேஜின் பண்ணி படம் என்ன பண்ணணும் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு பிளான் பண்ணிட்டு வந்துட்டு you will become an entrepreneur. Persistent. True entrepreneurs face bureaucracy, make mistakes, receive criticism and deal with money. Entrepreneurs face bureaucracy. நிறைய bureaucrat means what do you mean by bureaucrat? எதையுமே ஓவர் பர்டன் ஆகும். எதையுமே அவன் சொல்றான் எதையுமே மைண்ட்ல எடுத்துக்காத பர்சன் bureaucrat. Then make mistakes. Yes, any entrepreneur will make a mistake. Then receive criticism. அவன் சொல்றான் எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கணும். Yes, right. I will take it. I will overcome that problem. Like that, criticism accept பண்ணிக்கணும். அவன் கிடைக்கிறாங்க நான் இப்படிதான் போகும்போது கீழே விழுந்துன்னு சொல்லலாம். இல்ல இப்படிதான் போகணும்னு சொல்ல விழுந்தானா சொல்லும் பொழுது அதை criticism தயார்படுத்திக்கணும். And deal with money and family. Deal with money. So there are enterprise. If you want to become an enterprise, money is one of the important things. Then family or stress problems. அம்மா கூப்பிடுவாங்க, அப்பா கூப்பிடுவாங்க, அக்கா கூப்பிடுவாங்க, மைக் கூப்பிடுவாங்க, எல்லாத்தையும் ஓவர்கம் பண்ணி தான் ஒரு லைட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நாடி நடத்துல முன்ற வரைக்கும் தயார்படுத்திட்டு இருந்தாலும் ரூமுக்கு வெளியே வராம ஒரு போனை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அப்படி தலையில முடியலாம் கீழே நடந்த வரைக்கும் வரலாம் கண்டுபிடிச்சாரு. மொபைல் கண்டுபிடிச்சாரு. மொபைல் கண்டுபிடிச்சாரு. கூப்பரா ரைட். அவர் அவளை தாடி வச்சாரா? தாடி வச்சுட்டாரா? இல்ல. எப்படி இருந்தார்? ஆனா 24 நேரம் மொபைலை கையில் வச்சுக்க மாட்டேங்குது. அதை கண்டுபிடிச்சது யாரு எப்படி பார்த்தீங்கன்னா தெரியலங்க. தாடி வச்சிருந்தாரு, முடிநீளம் வச்சிருந்தாரு. 1940 முன்னாடி கண்டுபிடிச்சது எல்லாத்தையும் சொல்ல முடியுது. 1800ல கண்டுபிடிச்சவர் சொல்ல முடியுது இல்லையா? ஆனா நீ கண்டுபிடிச்சவரால சொல்ல முடியல. ஏன்? நீ பிறந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அதை கண்டுபிடிச்சு படுறது. ஆனால் அதை கண்டுபிடிச்சது யாரும் சொல்ல முடியும். கண்டுபிடிச்சது எப்படி இருக்காது சொல்ல முடியும். ஏன்னா technology grown like that. So today கண்டுபிடிப்பு is not a big problem. Easily can கண்டுபிடிச்சு இல்லையா? கண்டுபிடிச்சல ஈஸி. எதை வேணாலும் நீ திங்க் பண்ணிட்டு ஒரு ப்ரொடியூஸ் பண்ணிடு. நாளைக்கு நீ ப்ரொடியூஸ் பண்ண நினைக்கிறது ஒரு வித்திட்டு இருக்கும். ரைட்? This is the today's world's competition. Then goal setting. Entrepreneurs are motivated by excitement. Starting a new business. Once achieved, they seek out new goals or niches to try. Once
You get into the entrepreneurship. Now you try to get new ventures, you motivated by the excitement, starting a new business, another business you can start. Once achieved, let's seek out the new goals, setting new goals and setting new ventures and try for new ventures. Once achievement on you, India one level பெரிய லீடர் யாரா இந்த கம்பெனி அவங்கள கொடுப்பாங்க. ஏல நீ லீட் பண்ணக்கூடிய வேர்ல்ட்ல லீட் பண்ணக்கூடிய ஒரே விஷயம் சோசியல் மீடியா. நீங்க தெரியுமா சார்? யாரு? எலன் மாஸ்க். சோசியல் மீடியாவை லீட் பண்ணக்கூடிய ஒன்று இருக்கு இல்ல? மனிதனோட மூளை. அப்படிதான். சோசியல் மீடியாவை லீட் பண்றது மனிதனோட மூளை. மூளை என்ன நினைக்குதுங்கறத நான் கண்டுபிடிக்கணும். ரிசர்ச் பண்ணிருக்கேன். யாரு? எலன் மாஸ்க். மூளை என்ன நினைக்குதுங்கறத கையில ஒரு பாக்ஸ் வச்சிட்டு கண்டுபிடிக்குது. இந்த பாக்ஸ்ல தெரியும் மூளை என்ன நினைக்குது. கையில பாக்ஸ் இருந்தா மூளை என்ன நினைக்குது தெரியும். அப்ப அத நம்ம செய்ய சொல்லிருக்கோம். ஈஸியா மூளை நினைக்கிறத செய்ய சொல்ற மெஷின் மட்டும் தான் இன்னும் கையில இல்ல. கை மூளை நினைச்சாலும் கை டச் பண்ணாதான் செய்யுது. மூளை நினைக்கும் போது செய்யக்கூடிய ஒரு மெஷின் இருந்தா எப்படி இருக்கும்? How it will be? மூளை நினைக்கும் போது செஞ்சிடும். ஸ்விக்கி போன் போயிட்டு அப்படி போன் போயிட்டு அந்த மாதிரி எப்படி think like that. Yes, வாய் பேசாத முன்னாடியே மூளை நினைக்கிறத மெஷின் செஞ்சிடும். அப்படி செஞ்சுட்டா அந்த மெஷின் ஆராய்ச்சி யார் இருக்காங்க? எலன் மாஸ்க் இருக்காரு. மூளைக்குள்ளார ஒரு சிப் வச்சிருக்காரு. மூளைக்குள்ளார ஒரு சிப் வச்சிருக்காரு. அது நம்ம காதுக்குள்ளார ஒரு சிப் வச்சிருக்காரு. மூளை நினைக்கிறத அந்த சிப் வந்து உங்களோட மொபைல் போனுக்கு கம்யூனிகேட் பண்ணிருக்கோம். உங்களோட கையில வாட்ச் கட்டினாவே எவ்வளவு பிரஷர் இருக்கு, எவ்வளவு பிளட்ல ஆக்சிஜன் இருக்கு, எவ்வளவு பிளட் சுகர் இருக்கு எல்லாத்தையும் சொல்லிருக்கு. கையில இருக்க ஸ்மார்ட் வாட்ச் அந்த மாதிரி ஒரு மெஷினை தலையில கட்டிட்டா என்ன ஆயிடும்? மூளை நினைக்கிறதெல்லாம் கம்யூனிகேட் பண்ணிட்டே இருக்கு. எல்லாம் கண்டுபிடி திட்டணும்னு நினைச்சிருப்பாங்க. மூளை அவனை கம்யூனிகேட் பண்ணிட்டு உங்களை கண்டுபிடி திட்டு அப்படி ஒரு ப்ராடக்ட் இஸ் எக்ஸ்பெக்டட். Elon Musk wants such product to execute. Expectation. Tomorrow, maybe a product. நாளைக்கே ஒரு ப்ராடக்ட் ஆகும். பேட்டர்ன் வாங்கி டெவலப் நீ கண்டுபிடிச்சு சொல்லலாம். Then next step. Self confident. So entrepreneur must be a self confident person. Entrepreneurs believe in themselves. உன்னை நீ நம்பு. You believe yourself. Then think about others. Tell about others. Don't criticize others. You believe yourself. Then flexible. Entrepreneurs must be a flexible in order to changing trends. அடடா நான் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக நீ தயாராகிட்டு அந்த ப்ராடக்ட் வந்துச்சு அப்படி போட்டு போகக்கூடாது. அதையே ஆல்டர்னேட் பண்ணி இன்னும் அடிஷனல் ஃபீச்சர்ஸ் ஆட் பண்ணி உன்னோட ப்ராடக்ட் என்னவோ தனித்தன்மை என்னவோ நீ மார்க்கெட்டில் இல்லாத ப்ராடக்ட் நீ மார்க்கெட்டில் இல்லாத மொபைல் ஆப்பிள் ஐஃபோன் மட்டும் எதுக்கு கிரேஸ்? ஆப்பிள் ஐஃபோன் never launches new products in the new market till that time comes. ஒரு ஊர்ல ஒரு ப்ராடக்ட் சேச்சுரேட் ஆகி அவுடேட் ஆயிடுச்சுன்னா அந்த ப்ராடக்ட் வந்து வேற ஊர்ல ரிலீஸ் பண்ணிடுறாங்க. அந்த புது ப்ராடக்ட் ரிலீஸ் பண்ணிடுறாங்க. அமெரிக்கால ஒரு புது ஐபோன் 15 ஒன்று லான்ச் பண்ணிட்டு இங்க கொண்டு வந்து இந்தியாவில் கொண்டு வந்து ஐபோன் 15 விற்கிறாங்க. 50 எப்போ லான்ச் பண்றாங்க? இங்க 15 விற்கிறாங்க. இங்க 50 விற்கும் போது அங்க இன்னும் விற்கும். அப்ப ரெண்டையும் மேட்ச் பண்ணும். அங்க ஒரு ப்ராடக்ட் இன்ட்ரோ듀ஸ் பண்ணிட்டு அங்க அப்சல்யூட் ஆன ப்ராடக்ட். அப்சல்யூட் மீன்ஸ் அவுட் ஆஃப் மார்க்கெட். எல்லாரும் வாங்கிப்பாங்க அந்த ப்ராடக்ட். அந்த ப்ராடக்ட் வந்து எங்க சேல் பண்ணலாம்? இந்தியால சேல் பண்ணலாம். இந்தியாலே மார்க்கெட் கிரியேட் பண்றது. அமெரிக்கால நியூ ப்ராடக்ட் மார்க்கெட் அங்க யூஸ் பண்ணத தூக்கி போட்டுறோம், புது பண்ணுவோம். இங்க புதுசா பழைய பண்ணுவோம். This is what the strategy. இதுவும் புதுசா ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம், அதுவும் புதுசா ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம். ஒரு கிரேஸ் if you create you can sell in the market anywhere. This is what the expectation of new idea. Marketing idea also there are new innovative ideas are there. I can give thousands of ideas to market the product, right? Then independent entrepreneurs desire for control and ability to make decisions often makes it difficult for them to work and control environment. If you are an entrepreneur, you have to take independent decisions. You don't depend on others. அவர்கிட்ட கேட்டு சொல்றேன், அங்கே கேட்டு சொல்றேன், அப்பாட்ட கேட்டு சொல்றேன். நீ entrepreneur டிசைன் சைட் எவ்வளவு செக் பண்ணுதா
எனக்கு அந்த ப்ராடக்ட் அடுத்து நான் செய்யணும் அப்படின்னு இண்டிபெண்டன்ட் டிசைடரா இருந்தா you will become an entrepreneur. Then hard working entrepreneurs need a great deal of energy to see, venture and start and succeed. Yet they are not deterred by the long hours to achieve their goals. நான் நிறைய நேரம் எடுத்துக்க மாட்டேன் என்னோட கோல் அச்சீவ் பண்றது. I can shortly achieve my goal. அப்படின்னு ஹார்ட் ஒர்க் பண்றது தான் entrepreneur. Next. Stages of entrepreneurship. Stage 1. Stage 1 என்ன நினைக்கிறீங்க? நான் அம்பானி மாதிரி பெரிய entrepreneur ஆகணும். எப்போ ஒரு கனவுல இருக்கு. So dreamer. So this is where the idea of our business is born. இதான் அந்த ஐடியா born. Born means பிறக்குது ஐடியா பிறக்குறது. The dream is a culmination of entrepreneur's life, entrepreneurs and patience. I mean உங்களுடைய எல்லா about your venture, about your business. Stage 3, builder. So this is the stage where the dream can first become reality. ஒரு building கட்டணும் அப்படின்னு பாத்தீங்க கனவுல நினைச்சீங்க என்ன இருக்கும் இந்த இடத்துல மாடி அதுல லைட்டிங் அதுல நாம படுறது இதெல்லாம் கனவு கண்டீங்க. So there is a need of builder. The builder then literally turns the dream into reality. So we are now at the critical juncture of the venture அப்படிங்கிறது வந்து யாரோ புதுசா ஜாயின் பண்ணிருக்கோம். Stage 4, the cultivator. This is the fourth stage. Once a business is launched, the cultivator primary role is to guide the business through the various levels of growth. அடுத்தடுத்து என்ன செய்யும்? New products, new ideas, new markets. Like that, you have to elaborate your business to different locations of the nation, different borders, across the borders of the nation. All over the world, you have to fly your product, right? Then next. Classification of entrepreneur. Innovative entrepreneur. Then imitative entrepreneur. What is an entrepreneur? Innovative entrepreneur. Entrepreneur introduces a new product or goods or new methods of production or discover new markets or recognize the enterprise. Anything. For example, first moves into innovative companies such as eBay and Coca-Cola. eBay was the first company to take auction process online. Auction online la கொண்டு eBay ல auction ஒரு தடவை ரெண்டு தடவை சொல்றாங்க அது auction சேல்ஸ் அது eBay அப்படிங்கிற கம்பெனி தான் ஃபர்ஸ்ட் இதுல auction எலக்ட்ரானிக் மோட்ல கொண்டு வந்தாங்க. Then first company take the auction process online. Kicking off operations in the 1995 தான் eBayங்கிற கம்பெனி ஆப்ஷன் ஆக்ஷன்ல கொண்டு வந்தாங்க. அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு ஐடியா நியூ இன்னோவேஷன் நீ புதுசா கண்டுபிடிச்சு கொண்டு வரல. அமேசான் அப்படிதான் ஆரம்பிச்சு ரொம்ப சிம்பிளா விளையாட்டுத்தனமா ஆரம்பிச்சு இன்னைக்கு வேர்ல்ட் லீடரா ஒருத்தருமே கம்பெனி பண்ண முடியும். ஒரு பையன் கம்பெனி பண்ண விளையாட்ட ஆரம்பிச்சாங்க. இமிட்டேட்டிவ் entrepreneur, இமிட்டேட்டிவ் ஆர் அடாப்டிவ் entrepreneur. Don't innovate. இவன் இன்னோவேட் பண்ண மாட்டான். இமிட்டேட் பண்ணுவோம். எப்படி பெரிய ப்ராடக்ட்டா இருக்கும். சோனி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு டேப் ரெக்கார்டர சின்னதா பண்ணுவோம். பாக்கெட்ல வச்சிருக்கோம். சோ என்ன வாட்மேன் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் பெரிய எவ்வளவு பெரிய டேப் ரெக்கார்டர் பெரிய டேப் ரெக்கார்டர் அந்த சைஸ்ல இருக்கும். அதை அப்படியே சுருக்கி பாக்கெட்ல போட்டு போற சோனி வாட்மேன் மாதிரி கண்டுபிடிச்சாங்க. அந்த மாதிரி டெக்னாலஜி with the help of technology they don't innovate product but imitate the product. Such entrepreneurs are significant for underdeveloped economies because they put such economic development. For example, Chinese mobiles இருக்கு imitate இருக்கும். Apple mobile மாதிரி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவோம். Apple mobile எல்லா ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கும். ஆனா அதுல 20% கூட பிரைஸ் இருக்கு. 3000 rupees 10000 rupees. Next. That is it is imitative product. Prime mover. So this entrepreneur sets in motion of a powerful sequence of development, expansion and diversification of business. Ambani. எல்லா இடத்துலயும் oil field, textile field, any field I want to become. That is just motion in a powerful sequence of development, expansion and diversification. Then manager. So such an entrepreneur doesn't initiate expansion and its connection with just saying the business. I am doing business அப்படின்னு பண்றது மேனேஜர் தான் நம்ம பிசினஸ் சொல்ற மேனேஜர் என்டர்பிரனர்ஸ் மேனேஜர். Then artists are highly creative type, very conscious about business.
There are many people are there. Deep Kalra, Make My Trip, Make My Trip no app இருக்கு. அந்த Deep Kalra அப்படிங்கறதோட அவர் கண்டுபிடிச்ச அந்த ஆப்போட இன்னைக்கு crores 20 million crores அதனோட பயனாளர். இதை எவ்வளவு பேர் யூஸ் பண்ணணும்? அவ்வளவு பேர் யூஸ் பண்ண அவங்களுக்கு என்ன வந்து இருக்கும்? மணி. Then the visionary, who will be a visionary? Too focused on dreams with little focused on reality. Too focused on dreams. Dream full focus, but little focus on reality. உண்மையில தான் இருக்கா? கொஞ்சம் தான் focus பண்ணுவோம். அவன் தான் visionary. அவன் சக்சஸ் ஆயிருக்காங்க நிறைய பேர். வாரன் பஃபெட் one of the world 2000 to 2010 வரைக்கும் உலக நம்பர் 1 பணக்காரனா இருந்தார். ரைட்? சாம் வால்மார்ட் ஓட ஓனர். வாரன் பஃபெட் வந்து பேக்ஸ்கேர் ஆப்ளே அப்படிங்கிற கம்பெனியோட ஓனர். ஃபியூச்சர் குரூப் பியானி கிஷோர் பியானி ஃபியூச்சர் குரூப் கம்பெனியோட பில் கேட்ஸ் மைக்ரோசாஃப்ட் கம்பெனியோட ஓனர். ஜாக்வெல் இவங்க எல்லாம் வந்து டூ ஃபோக்கஸ்ட் ஆன் ட்ரீம்ஸ் கனவுகளே அதிகமாக ஃபோக்கஸ் பண்ணிருப்பாங்க. பட் லிட்டில் ஃபோக்கஸ் ஆன் ரியாலிட்டி. ரியாலிட்டி பத்தி worry பண்ணவே மாட்டாங்க. கொஞ்சம் தான் ஃபோக்கஸ். நெக்ஸ்ட் இவங்க விசனரி சொல்லுங்க. The importance of entrepreneurship இதுதான் முக்கியம். என்ன economics and social psychology. Economics will contribute to the nation's wealth. Then create job opportunity. Economic wealth நீங்க டெவலப் பண்ணணும். அத மனசுல வச்சுக்கணும். நேஷனோட எக்கனாமியை நீ டச் பண்ண போற. So you are going to create the job opportunities for the budding engineers. நிறைய பேருக்கு நீ வந்து opportunity create பண்ணணும். Then invention, innovation, technological development இதெல்லாம் நீ கான்சென்ட்ரேட் பண்ண போற. Then create competitive environment. யாரோ ஒருத்தருக்கு நீ வந்து காம்படிட்டரா இருக்க போற. புதுசா ஏதாவது கண்டுபிடிச்சு அவனுக்கு காம்படிட்டரா வர போற. நீங்கதெல்லாம் economic growth இருக்கு. Then social rises income standard of living. You are going to rise your income by yourself and for your buddies engineers, new buddy engineers, you are going to rise their income. Then promotes self-employment and helps solving a social problem. There may be a social problem related to you. You are going to solve that social problem by you will become an entrepreneur. Then you are giving employment opportunity to the self-employment. Then by your buddy engineers. So seeds for small entrepreneurs. சின்ன உலக கீழ இருக்க சின்ன என்டர்பிரைஸ்க்கு சீட்ஸ் இருக்கு. விதைகள் தருது. Then widen entrepreneurial base. You will widen your entrepreneurial base. This is a social area. Then psychological area helps people fulfill creative urge. You are going to help the people to create urge. யாருக்கு ஏதோ தேவை இருக்கறச்ச you will complete it. Helps in self expansion. உங்களோட எக்ஸ்பான்ஷன் மூலமா அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றீங்க. Then independent. You have your own independent selves. Problems of entrepreneurship. But with these 2-3 slides will be enough. No policy at the national level. Problems of entrepreneurship development. EDP program அப்படிங்கிறது இந்த மாதிரி நடக்கிறதுக்கான காரணங்கள் இல்லை. The government is not at all taking it steps. Today, in the past 3, 4, 5 years, the government is taking steps to become an entrepreneur. இப்பதான் தொழிலதிபர் ஆகணும்ன்ற ஒரு 3-4 years குள்ள தான் after corona only the people are thinking about enterprise, entrepreneurship and startup here like that, right? The word is not clear. They are fully aware about the importance of entrepreneurship development. Yet we do not have a national policy on entrepreneurship. In the like namulara, that we don't have any policy for entrepreneurship. Past 5 years back, the government has announced we will surely try entrepreneurial culture, entrepreneurship development policy. Like that they have never touched the policy. ஒரு கோடி இளைஞர்களை நான் வேலையில் என்ன பண்றதான இளைஞர்களை என்டர்பிரனர் ஆக்குவேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க. எப்படி இதுக்கு அந்த பாலிசி டச் பண்ணணும். It is expected that the government will formulate and enforce a policy aimed to promoting a balanced regional development of various areas for promotion. You don't know, Tamil Nadu, Andhra, Karnataka, Kerala, these 4 states are huge entrepreneurs are there. These 4 states are lifebloods of India. How I am saying, அவங்க தான் டாக்ஸ் கட்டணும். அவ்வளவு பேர் என்டர்பிரனர்ஸா இருக்காங்க. கேரளால ஒரே ஒரு கொத்துப்புளி சீட் பில் வாங்க முடியாது. கொத்துப்புளி சீட் தெரியுமா? சின்ன
ரூபாய்க்கு இட்லி அப்படி எழுதி தரணும். 5 ரூபாய் இட்லி ஜிஎஸ்டி பில்லோட தான் போடுவோம். தமிழ்நாட்டில் 80% ஆஃப் பீப்புள் பேயிங் டாக்ஸஸ். கர்நாடகா 70% ஆஃப் பீப்புள். Andhra also 70% billing. But if you go north side, no one will take bill. So because of these taxes, GST taxes, India government is spending. In the Andhra, Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, Andhra, life blood of Indians. In the படம் இல்லைன்னா அவங்க என்ன பண்ண முடியாது. இந்தியா நடக்கிற இவ்வளோ பேச்சுக்கெல்லாம் பேச முடியாது. ஆனால் அதை வச்சுட்டு ஒன்றுமே பண்ணுறது. Various areas of the promotion of entrepreneurship, they don't touch that all. Problems at the pre-training phase. We don't have any pre-training. படிச்சு முடிச்சதா போடாது. தொழிற்சங்கம் போட்டு சொல்லி where we go, how we start, whether you have an idea to how to innovate, how to create a new product, how to produce a product. You don't. How you? So you don't know anything. So how you will become an entrepreneur? So for this, the training is needed. Identification of business opportunities, finding and locating target group, selection of training and trainers, etc. These are needed. Next. வெளியில போற ப்ராடக்ட்ஸ் அதிகமான ப்ராடக்ட் எவ்வளவு ப்ரொடியூஸ் ஆயிட்டு இருக்கு, அதான் இன்க்ரீசஸ் நேஷனல் ப்ரொடக்டிவிட்டி இன்க்ரீசஸ். பேலன்ஸ் ஏரியா டெவலப். எப்படி நார்த்ல நார்த் ஈஸ்ட்ல எல்லா இடத்துலயும் ப்ரொடக்ஷன் பாயிண்ட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா all over India will develop. Nothing like it. So development balance. Dispersal of economic power. அவங்க அதிகமான காசு நீங்க காசு இல்ல பணம் இல்ல அப்படின்றத economic inferiority இல்லாத reinvestment of profit for the welfare of the area of profit generation. Reinvestment will occur. Then development is a function of motivation and human resource. Development is a function of motivation and human resource. Human resource automatically will develop. Motivation to be developed. Yeah, when you need become an entrepreneur, entrepreneurial awareness will be there. Everyone, I am entrepreneur. I am entrepreneur. I am entrepreneur. Awareness will be there. Next slide. Steps to promote entrepreneurs. Every entrepreneur are entrepreneur development industries in every state. Then recognize and celebrate entrepreneurship among youth as a preferred career. The entrepreneurship is ஒரு தனி ஒரு படிப்பெடுத்து அதை படி அப்படி சொல்லுங்க. Enhance access to finance for startups in every possible ways. சின்ன இன்வெஸ்டர்ஸ் எல்லாரும் நீ தொடங்குற தொழில் இருந்தா இன்வெஸ்ட் பண்ற நான் அப்படியே ரெடியா வாங்கணும். முதல்ல entrepreneurs will be developing. Then reduce the time of starting a business and ease down the complex procedures of government licensing and other such activities like finance and banking etc. எல்லாத்தையும் சுலபமாக்கும். Promote entrepreneurship among women and other underprivileged. Women entrepreneurs develop பண்ண சொல்லணும். Underprivileged பணம் இல்லாம கஷ்டப்பட்டு இருக்கிறாங்க. ஆனா ஐடியாவோட அவனை நீ ப்ரோமோட் பண்ணி entrepreneur ஆக்கணும். Then next. So keep dreaming. Every big entrepreneur starts with a small dream. சின்ன ட்ரீம் வரும். இந்த சின்ன நிறையாகும். சின்ன செடியாகும். ஆக சின்ன entrepreneurs தான் இன்னைக்கு பெரிய ஆளாக பிரிச்சுவாங்க. பயங்கரமா வளர்ந்திருக்கக்கூடிய நிகழ்வுகள் இருக்காங்க. This is what expectation. We are not at all buying anything, but we want a huge பெரிய பாலம். அது ரூட்ஸ் யாராவது ரூட்ஸ் பழத்தை கையில் கொடுத்தா நான் ஈஸியாக சாப்பிடணும்னு நினச்சினா நாம அந்த இடத்துக்கு போவோம். ரூட்ஸ் பழத்தை கொடுத்தா சாப்பிடணும்னு சொல்கிறாங்க. அந்த இடத்துல போய் ரூட்ஸ் பழத்தை கொடுத்து எனக்கு சர்வீஸ் சார்ஜ் கொடுக்க enterprise that. So this is what the expectation. With this I finish.